আমার সাথে আজকে যে আছে সে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে। বোথ অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজে সে আলাদাভাবে ফুল স্কলারশিপ পেয়েছে পড়ার জন্য, অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি সে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে বেছে নিয়েছে। আই এম গোয়িং টু এগ্রি, এটা নিয়ে আমি বেশ হ্যাপি যে সে অক্সফোর্ডকেই সিলেক্ট করেছে। সো গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট। আমরা খুব কমই এটা শুনতে পারি যে বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা দুটো ইউনিভার্সিটিতেই চান্স পেয়েছে এবং দুটোতে আলাদাভাবে ফুল স্কলারশিপও সিকিউর করেছে, এবং সে কিন্তু আইএলটিএস এও খুব ভালো স্কোর করেছে 8। এবং আজকে আমরা তারই একটা স্পিকিং টেস্ট নিব এবং দেখব যে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ এই দুটো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়া স্টুডেন্ট এবং আইএলটিএস এ 8 পাওয়া স্টুডেন্ট কিভাবে অ্যাকচুয়ালি একটা আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট দেয়। সো উইদাউট এনি ফার্দার অ্যাডু, let's get started. This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on Saturday, the 10th of September at the 10-Minute School English Center. Center number EC 16910. The candidate is Rakibul Bhuya and the candidate number is 12345. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you tell me your full name, please? My full name is Rakibul Islam Bhuya. And what should I call you during this test? You can call me Rakib. All right, Rakib, may I please your identification? Of course, here it is. Thank you so much. All right, here you go. Thank you. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. Can you tell me a little bit about where you grew up? My paternal hometown is in Kumilla, which is a southeastern district in Bangladesh. However, I was born and brought up in Dhaka, which is the capital and the central district in my country. What do you enjoy most about your hometown? Since I grew up in Dhaka, I did not visit my hometown much. But as a child, we used to go there during the December when there used to be the winter vacations in the Bengali schools. So my cousins and I, we all were enjoying our vacation in our hometown in Kumilla. And what I really loved about visiting my hometown back then is this beautiful winter village fair that used to take place beside the Gomti River. It was not a huge fair, it was a small one, but what I absolutely loved about it is the great collection of traditional Bengali rice cakes, which we often call pitha. And I used to have a sweet tooth back then, and my cousins and I used to indulge in those rice cakes. And I think that's the most memorable part of visiting hometown back then. All right. Did you always know you wanted to study law? No, when I was a child, I wanted to study ornithology, which is the specific branch of zoology that deals with the scientific study of birds. But as I grew up a bit, I understood that maybe progressing a career as an ornithologist in Bangladesh would be a challenging endeavor, and a much more practical career choice would be to become a dentist. Because during my school, I had braces in my teeth, and I had to pay fortnightly visits to my dentist. But unfortunately, after my college, I could not secure a place in any public dental schools, and my family could not really afford to send me to a private dental college. So after much thought, I decided to strand away from natural sciences and pursue my study in law. Okay. Tell me a little bit about the kind of work that you do. I work as a senior legal and compliance manager at BRAC International. It's an INGO registered in the Netherlands. My work is mostly to ensure the compliance of the international operations of BRAC in different African and Asian jurisdictions. So my work usually includes reviewing legal documents or providing legal advice to my colleagues, so on and so forth. Okay. What do you enjoy the most about your work? I think the best part of my workplace is the multicultural environment of it. So I have colleagues from all corners of the world, and working with them is a real pleasure because I get to know all their cultural aspects, and it really broadens my horizon. And I think it has really taught me to appreciate the culture and perspectives of other people without judgment. And it has also given me a holistic idea of the world affairs in general. So I think that's a very fulfilling experience. Is there anything about your job that you find particularly challenging? I think the legal complexities are the real challenge in my job. So as I studied in Bangladesh, my undergraduate degree is based on Bangladeshi laws. However, because of my work,
I have to work with the legal developments of the different African and Asian countries where my workplace is operating as an organization. So I have to constantly familiarize myself with all the legal updates. And also, I have to provide legal advice to my colleagues as a subject matter expert. So the learning curve is huge. And at the same time, it's quite challenging to acquaint myself with the knowledge of all the laws in different countries. But at the same time, I think it is also very intellectually stimulating, and it's a very fulfilling experience. এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু পার্ট 1টা শেষ হয়ে গেছে। এন্ড পার্ট 1-এ আমরা জানি যে আমাদেরকে সাধারণত ডে টু ডে লাইফ থেকে প্রশ্ন করা হয়, বা এমন এমন কিছু টপিকের উপরেই আমাদের প্রশ্ন করা হয় যেগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে এনকাউন্টার করে থাকি, বা যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের এভরিডে লাইফে হয়ে থাকে। এবং এই পার্টটাতে আমাদের যে বিষয়টা জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু যখন অ্যান্সার করব, উই হ্যাভ টু আনসার বেসড অন আওয়ার ওন এক্সপিরিয়েন্সেস, তাহলে আনসারগুলো আমাদের বিল্ড করতে অনেক ইজি হয়। রাকিবের ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু যখন দেখেছি যে সে আনসারগুলো করছিল, ওর ওভারঅল শুরু থেকে একদমই ও কিন্তু খুব সুন্দর করে ওর আনসারগুলো ওর নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলছিল। তারপরে যখনই সে উত্তর করছিল সে কিন্তু চেষ্টা করছিল যাতে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, বিভিন্ন রকম সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ইউজ করার যে হ্যাবিটটা আছে এটাও কিন্তু আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এবং রাকিবের অ্যান্সারগুলোতেও আমরা কিন্তু দেখেছি যে সে অনেক খুব ভালোভাবেই কিন্তু সে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস, সিম্পল সেন্টেন্সেসের মধ্যে একটা ব্যালেন্স স্ট্রাইক করার চেষ্টা করেছে। ও যখন তার অ্যান্সার বলাই শুরু করেছে তখন কিন্তু সে ওকে আমরা একদম ফার্স্টে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ক্যান ইউ টেল মি আ লিটল বিট অ্যাবাউট ওয়্যার ইউ গ্রু আপ। সো এখানে কিন্তু খুব সুন্দর সে বলেছে তার প্যাটার্নাল হোম নিয়ে সে কথা বলবে। সো এটা কিন্তু খুব ভালো একটা চয়েস অফ ওয়ার্ডস। আরো সিম্পলি কিন্তু চাইলে বলাই যেত, বাট সে এখানে ভালো ভোক্যাবুলারি ইউজ করেছে। তারপর আমরা আরো বেশ কিছু জায়গায় দেখেছি যে তার ইউজেজ অফ ওয়ার্ডস কিন্তু বেশ ভালো ছিল। যেমন সে একটা জায়গায় বলেছিল যে তার ওয়ার্ক প্লেস সে অনেক বেশি পছন্দ করে বিকজ অফ দ্য মাল্টিকালচারাল এনভায়রনমেন্ট, বিকজ ওখানে অনেক রকম মানুষ একসাথে আছে। আগেন চয়েস অফ ওয়ার্ডস এর জন্য ওকে এখানে ক্রেডিট দিতে হবে, বিকজ এখানে সে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করেছে সেটা কিন্তু চাইলেই আরো সিম্পলি বলা পসিবল। ডিফারেন্ট টাইপস অফ পিপল আর দেয়ার, বলতে তো অসুবিধা নাই, মিনস দ্য সেম থিং, বাট সে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ওয়ার্ড ইউজ করে খুব ডিফারেন্ট অনেকগুলো মিনিং একসাথে এক্সপ্রেস করেছে। আমরা ওর অ্যান্সারে খেয়াল করেছি যে যখনই সে তার লোকাল কোনো কিছু নিয়ে কথা বলছিল, যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল যে সে যখন তার গ্রামের বাড়িতে ভিজিট করতে যায় তখন একটা উৎসবের মতো হয় যেখানে রাইস কেকস পাওয়া যায়, এবং রাইস কেকের কথা যখন সে বলেছে তখন সে কিন্তু এটা এক্সপ্লেইনও করে দিয়েছিল যে উইচ উই কল পিঠা, মানে এই জিনিসটা আমাদের লোকাল। সো হতে পারে আপনার এক্সামিনার রাইস কেক কি এটা ঠিকভাবে হয়তো আপনার কনটেক্সটে কি সেটা নাও জানতে পারে, বাট পিঠা কি সে কিন্তু নাও জানতে পারে, বাট সে খুব সুন্দর করে তার লোকাল একটা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে এটাকে লিঙ্ক করে দিয়েছে। সো তার আনসারটা কিন্তু এনরিচ হয়েছে। তারপর বিভিন্ন জায়গায় ওর আরো কিছু ওয়ার্ডস আমরা দেখেছি ওয়ার্ডসের ইউজের, যেমন সে হোলিস্টিক ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। তারপরে ডিফারেন্ট জিনিসের সাথে ফ্যামিলিয়ারাইজ করার যেই কথাটা আছে সেটাও সে ইউজ করেছে। তারপরে বিভিন্ন যেই লার্নিং কার্ভ তার হয়েছে তার কাজের মাধ্যমে বা কাজে বিভিন্ন রকম এক্সপিরিয়েন্সেস এর মাধ্যমে, সেটার কথাও কিন্তু সে লার্নিং কার্ভের মতো ওয়ার্ডটা ইউজ করে সে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছে। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। অ্যান্ড এরকম আরো বিভিন্ন জায়গায় সে যেমন একটা জায়গায় বলেছিল যে সে আগে অর্নিথোলজি নিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। অর্নিথোলজি কি এটা কিন্তু হতেই পারে আপনার এক্সামিনার হয়তো বা জানবে, বাট অনেকেই না জানতে পারে। সো সে অর্নিথোলজিটাও কিন্তু এক্সপ্লেইন করেছে। সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি গুড থিং। আর আরো কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি যে এন্ডেভার, তারপরে ফোর্টনাইটলি ভিজিট। সো অ্যাগেন চয়েস অফ ওয়ার্ডস বেশ ভালো। সো লেক্সিক্যাল রিসোর্সে কিন্তু রাকিব এখানে ভালো মার্ক তুলবে। আমরা ওভারঅল দেখেছি যে সো ফার তার প্রোনাউন্সিয়েশন, তার আনসারসের ক্ল্যারিটি, ওভারঅল কোহিশন সবকিছুই ভালো আছে। অ্যান্ড আমরা তার মধ্যে ফ্লুয়েন্সিও নোটিস করেছি যে যখনই সে কোনো কিছু নিয়ে কথা বলছে সে আনসারসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে বিল্ড করতে পারছে। সো দ্যাটস ভেরি গুড অ্যাজ ওয়েল। খুবই মাইনার এক দুটো জায়গায় আমরা নোটিস করেছি যে তার হালকা খুবই স্মল বেয়ারলি নোটিসেবল গ্রামাটিক্যাল স্লিপস, যেমন একটা সময় সে বলেছিল যে তার গ্রামের বাড়িতে ডিসেম্বরে একটা ইভেন্ট হয়। তো সে বলেছিল ডিউরিং দ্য ডিসেম্বর, এখানে কিন্তু আর্টিকেল ব্যবহার করার কোনো দরকার ছিল না, এটা ডিউরিং ডিসেম্বর বললেই হয়ে যেত, যেহেতু এটা প্রতি বছর ডিসেম্বরেই হয়। সো ফার সো গুড। আমরা কিন্তু দেখেছি যে তার অ্যান্সারগুলো সে খুব সুন্দর করে বিল্ড করেছে। লেটস সি যে রাকিব পার্ট 2-তে কেমন পারে। Alright, moving on to the second part, I will now give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Of course. Here's your topic. I would like you to describe an achievement which you're proud of. You should say what the achievement was, how you worked towards it,
why was it important to you, and explain how it has influenced your future goals. So here's your paper Thank you. and here's your pencil. You have 1 minute, so you can take some notes. I'm done. All right, could you begin speaking now, please? The achievement that I'm really proud of is participating in the Philip C. Jessup International Law Moot Court competition back in 2021. So Jessup is the biggest competition of its kind, and people often jokingly call it the World Cup for law students. So in 2021, there were more than 500 teams from around 90 countries participating in that competition. And during that time, I was on the fence for quite some time, thinking whether I can commit my time and effort for this competition, because at that time I was already juggling a part-time work, an internship, and at the same time I was struggling to maintain my consistent CGPA. But I participated regardless. And the most fulfilling part of that competition is it has taught me the art of time management and how to work under pressure, how to deliver under pressure. And at the end of the competition, it was surprising to see that our team became the first ever Bangladeshi team to qualify for the advanced international rounds of the competition. And in those rounds, I emerged as the top scoring participant from Bangladesh. And although it's a great personal achievement, but what really distinguished it from my other achievements is the fact that I could disseminate my knowledge to other fellow law students. So I always had this idea of creating this mentorship program, but I was not being able to do so. I did not have the platform to do so. But after participating in Jessup, I became the ambassador of the competition for Bangladesh, and I could facilitate in workshops or training programs where I could train the potential future candidates of this competition or the law students of Bangladesh in topics of international law or participating in competitions, so on and so forth. And we could reach to participants coming from more than 30 universities of Bangladesh. And I think that's a great way to share the knowledge that I have acquired. And at the same time, it has really inspired me to find my research interests in topics of international law, human rights, etc. So I think it was a great, well-rounded, fulfilling experience of my life. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। পার্ট 2তে আমরা জানি যে আমাদেরকে একটা টপিক দেওয়া হয় একটা কিউ কার্ডের মধ্যে, এবং সেখানে বেশ কিছু পয়েন্টার থাকে। সবগুলো পয়েন্টারকে আমাদের একত্র করে পার্ট 2 এর আনসারটা দিতে হয়। 2 মিনিট টানা কথা বলতে হয় এখানে। সাধারণত আমি স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে আমরা যাতে চেষ্টা করি 1 মিনিট 45 সেকেন্ড পর্যন্ত এটলিস্ট অন্তত যাতে আমরা কথা বলি, বিকজ তাহলে আমাদের আনসারটা মোটামুটি লিমিটের কাছাকাছি হয়, আবার বেশি শর্টও শোনায় না। আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে কিন্তু 2 মিনিট ক্রস করে ফেললে আমাদেরকে এক্সামিনার থামিয়ে দিবে। আপনারা কিন্তু টাইমারে খেয়াল করেছেন যে রাকিবের উত্তরটা 2 মিনিট 20 সেকেন্ড ছিল। সো আপনাদেরকে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে, আপনাদের অ্যাকচুয়াল এক্সামে কিন্তু 20 সেকেন্ড এক্সট্রা টাইম আপনাদেরকে কথা বলতে দেওয়া হবে না, 2 মিনিট হলে আপনাকে থামিয়ে দেওয়া হবে। সো এই জায়গাটাতে আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টটা ভালো হতে হবে। রাকিবের অন দি আদার হ্যান্ড আনসারের কোয়ালিটিতে আমরা যদি যাই, তাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এমন একটা অ্যাচিভমেন্টের কথা সে যাতে ব্যাখ্যা করে যেটা নিয়ে সে খুব প্রাউড। সেখানে বেশ কিছু পয়েন্টার্স ছিল, আমরা দেখেছি যে সে তার অ্যান্সারে কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টার নিয়ে অ্যাডিকুয়েটলি কথা বলেছে। অ্যাচিভমেন্টটা কি ছিল সে যথেষ্টভাবে সে এক্সপ্লেইন করেছে। যেমন জেসাপ যেটার কথা কম্পিটিশন বা মুড কম্পিটিশনের যে কথাটা সে বললো, এটা কিন্তু এক্সামিনার নাই জানতে পারেন যে এই কম্পিটিশনটা কি। সো সে কিন্তু এনাফ কনটেক্সট দিয়েছে। তারপরে সে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি সে এবং তার টিম এটার পেছনে কাজ করেছে এটা নিয়েও আমাদেরকে ডিটেলসে বলেছে। ওয়াই ইট ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট টু হিম, কেন এটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে কিন্তু আমাদেরকে বেশ কিছু এক্সাম্পল দিয়ে সেটা বুঝিয়েছে যে এখান থেকে তার অনেক লার্নিং হয়েছে, যেটা তাকে অনেক কনফিডেন্ট করেছে, অফকোর্স তার ফিউচার গোলসকেও অনেক শেপ করেছে। সো এই পার্টটাও অ্যাডিকুয়েটলি এক্সপ্লেইন করা হয়েছে। অ্যান্ড লাস্টে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে হাউ ইট ইনফ্লুয়েন্সড হিজ ফিউচার গোলস, যে সে ফিউচারে কি করবে, সেই ফিউচার গোলসগুলোকে কিভাবে এই কম্পিটিশনটা ইম্প্যাক্ট ফেলেছে বা ইম্প্যাক্ট করেছে। এবং এটাতেও দেখেছি যে সে লাস্টের দিকে এতটুকু কভার করেছিল এটাকে। আচ্ছা, আবারও তার যখন আমরা অ্যান্সারগুলো খেয়াল করি, আমরা দেখেছি যে সে ইন্টারেস্টিং কিছু ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস ইউজ করেছে। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল হি ওয়াজ অন দ্য ফেন্স। সো যখনই আমরা কোনো কিছু নিয়ে একটু হেজিটেন্ট থাকি বা কোনো কিছু নিয়ে আমরা ইমিডিয়েটলি ডিসিশনে আসতে পারি না, তখন আমরা অনেক সময় এই সেন্টেন্স বা এই ফ্রেজটা ব্যবহার করি যে আই ওয়াজ অন দ্য ফেন্স অ্যাবাউট ইট, যে করবো করবো না, করবো করবো না। সো অ্যাগেন
several ways to say it, but আমরা কিন্তু যখন এরকম idiomatic expression appropriately use করি তখন আমাদের আনসারটা আরো এনরিচিং শোনায়। IELTS এক্সামে কিন্তু ইন জেনারেল আমরা idiomatic phrases দেখা যায় যে স্মার্টলি ফিট না করতে পারলে আমরা স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে ভাই চেষ্টাও করো না, বিকজ ভুল কোনো একটা কিছু যদি তোমরা এখানে ইউজ করে ফেলো তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা অন্যদিকে চলে যাবে। বাট এখানে যেহেতু সিচুয়েশনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল, কনটেক্সটটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল, দিস ওয়াজ দ্য রাইট টাইম অ্যান্ড রাইট প্লেস টু ইউজ an idiomatic expression like this. তারপর একটা জায়গায় যেমন সে বেশ কিছু জায়গায় সে ইনফ্যাক্ট অ্যাকচুয়ালি তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সের উপর যে কমান্ড আছে সেটা খুব সুন্দর করে অ্যাকচুয়ালি দেখাতে পেরেছে সবাইকে। যেমন এক জায়গায় সে বলেছিল ডিসেমিনেট, কেন সে মেন্টর হতে চাচ্ছিল, বিকজ সে তার নলেজ ডিসেমিনেট করতে চায়। আগেন আমরা বলতেই পারি যে সে তার নলেজ স্প্রেড করতে চাচ্ছিল, বাট সেখান থেকে কিন্তু ডিসেমিনেট ইউজ করলে আরো অনেক স্মার্ট শোনায় আমাদের আনসারটা। তারপর একটা জায়গায় সে বলেছে যে ফ্যাসিলিটেটিভও কিন্তু খুব ভালো একটা ওয়ার্ড, যে সে যখন তার অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন কাজের কথা বলছিল যে এগুলো এইড করতে পারে অন্যান্য প্রসেসকে বা হেল্প করতে পারে অন্যদেরকে, তখনই সে কিন্তু ফ্যাসিলিটেটিভ কথাটা ইউজ করেছিল। অ্যান্ড অ্যাগেন ইটস আ গুড ওয়ার্ড টু ইউজ যখন আপনি এরকম কোনো একটা কনটেক্সট মিন করছেন যে এমন এমন কাজ যেগুলো অন্যদেরকে বা কোনো একটা সিচুয়েশনকে হেল্প করার জন্য করা হচ্ছিল। তারপর লাস্টে সে কিন্তু বলেছিল যে এই ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা তার জন্য অনেক ফুলফিলিং ছিল, হুইচ ওয়াজ গ্রেট, বিকজ সে একদম লাস্টে এসে একটা প্রপার কনক্লুশনও দিয়েছে এবং সেখানে সে ভালো একটা ওয়ার্ডও ইউজ করেছে যে এই ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটা থেকে সে অনেক ফুলফিলমেন্ট পেয়েছে বা সে অনেক সেন্স অফ অ্যাকমপ্লিশমেন্ট পেয়েছে। সো এই জন্যই এই পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা তার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সো ইট টাইড the entire answer tied down very nicely. It was tied down very nicely because দেখা গেছে যে একটা প্রপার ইন্ট্রো ছিল, একটা প্রপার আউটরো ছিল এবং ভিতরে যে ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস গুলো থাকার দরকার সেগুলোও ছিল। সো ফার আমাদের পার্ট 2টা ওয়াজ ভেরি গুড। আমরা দেখেছি সবগুলো পয়েন্ট রাকিব অ্যাডিকুয়েটলি কভার করেছে। লেটস সি আমাদের যে লাস্ট পার্টটা আছে পার্ট 3, সেখানে রাকিব কেমন করে। অলরাইট, নাও মুভিং অন টু পার্ট 3, ডু ইউ থিংক academic achievements like high grades are the best measure of a student's ability? Why or why not? I don't think so, because people often say that having good grades is the single most important part of your academic achievement. But there are other ways of expressing that you're academically sound. Definitely, high grades is important, but it's not the most important decisive factor of it. It's not the determining factor, because I think it's more important that the skills that you have acquired and how you can use those skills beyond your classroom and how you can contribute to the society at large. It's not just the bookish knowledge that would take you further in life, but rather the life skills that you acquire and how you give to your community in general. So yeah, I don't think academic results alone will say a lot about a student. All right. In your opinion, how important are scholarships in creating equal opportunities for students in Bangladesh? It's extremely important because not every student are privileged or fortunate to afford education, especially tertiary level education. I know a lot of people from my hometown who are brilliant students, but because of their financial circumstances, maybe they cannot afford good universities in Dhaka or in other districts of the country. So if the government or if the university authorities provide these scholarships, these will create equal level playing grounds for those underprivileged students. And these scholarships would provide them the opportunity to compete with other mainstream students who can easily access education. So I think if you think about ensuring the accessibility of education, and at the same time, if you think about really, I would say, really making sure that the citizens of our country, the future generation, are getting good quality education in their university level, then ensuring scholarships are extremely important. Okay. What role should universities play in supporting students from less privileged backgrounds? Oftentimes, people think that the main purpose of university is to provide education, but I think that the role of university is much more diverse than that, because a university has to ensure that its students not only get the education, but at the same time they get the support to know what to do with their degree after they graduate. So as I was talking about scholarships,
definitely universities should provide different types of scholarships, not just merit-based, maybe financial need-based, maybe scholarships if your other sibling studies in that same university, maybe scholarships based on different backgrounds of a student. And apart from scholarships during the education process, the university should also have accessible career portals for both the students and the alumni, so that they can get up-to-date information about the job market and relevant vacancies. The universities should also arrange career fairs or maybe subject matter specific seminars inviting industry leaders or alumni who are doing great in specific areas of work. These would be amazing opportunities to for networking, so that the students can get to know people who are doing great in a particular field, and the students can get that opportunity to maybe uh, get a job or maybe get the CV passed on to a different table. So I think these are the roles that the university really should play in order to be the bridge between the education and the professional sector, so that the students do not feel stranded after their education, and they get the guidance to support them through the transitional period of education to work. All right. How does studying abroad benefit a student's personal development? Studying abroad can help a student in multifaceted ways. First of all, it provides a student with international exposure. A student can really indulge in different sorts of or different techniques of education in different parts of the world. And at the same time, it opens pathways for networking, and it also opens opportunities for getting better career prospects, be it in your home country or in some other country. But at the same time, studying abroad also comes with a number of challenges. There are the challenges of living alone, uh, uh, out of your comfort zone or out of your familial support, doing all the household chores by yourself, and also dealing with the immense cultural shock. But I think these challenges also shape us who we are as individuals. These challenges, I mean, overcoming these challenges would provide us with the skill set that would make us a more equipped person to deal with the real world issues in the practical life. So I think if you juxtapose the professional or personal development against the challenges, then the merits would definitely outweigh by a large margin. Do you think more Bangladeshi students will apply to top universities like Oxford or Cambridge in the future, and why? Definitely, I think that would be the case, because if we think about our previous generations, our fathers or grandfathers, uh, for them, applying to these universities were more like a distant dream. But in our generation, due to the advancement of internet or the accessibility of information, more students know about these universities, the application process, the different scholarships which are available to them. And I'm quite sure that they would make the best use of it. But in this regard, the universities in Bangladesh also have a role to play, because they need to make that bridge, the connection between their students and maybe the alumni who are reaching to those universities, who are getting scholarships or offer letters from these universities. Because the current students need that guidance from their mentors or from their seniors who are already achieving those heights. So if the universities can ensure that guidance, ensure that chain of network, I think that would really facilitate, that would really help more Bangladeshi students to apply to universities like Oxford or Cambridge. Should governments encourage students to return home after studying abroad? Why or why not? Definitely. I mean, the governments of a home country should definitely encourage its students to come back home after pursuing their studies abroad, because these students are, I would say, they're among the brightest minds out there. And once they get that international exposure, or once they get to see the world from a different perspective under an international lens, they can really bring a lot to the table to their home countries. Uh, Name any discipline, be it healthcare, education, law, and justice. I'm quite sure they can contribute from their own expertise that they have
garnered from outside world. And at the same time, they can definitely be the catalysts of change. But in order to ensure that they return and they contribute to their home countries, the government definitely has a role to play. The government must ensure that they are incentivized enough so that they feel like their degrees are getting valued. Once they come back to their home countries, they should have the opportunities which are proportionate to the skill set or the education that they have received from abroad. Only then they would feel inspired to come back, live the luxurious life of abroad, and come back home and maybe contribute to their society or their community. All right. Thank you very much, Rakib. This concludes your IELTS speaking test. Thank you so much for your time. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড পার্ট 3তে আমরা দেখেছি যে আমরা রাকিবকে কিছু কমন এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট নিয়ে প্রশ্ন করেছি, যেটা পার্ট 2 পার্ট 1 এর সাথে কিছুটা লিঙ্ক, এডুকেশন, স্কলারশিপস, বিদেশে পড়াশোনা। সো আপনাদেরও কিন্তু পার্ট 3তে যে প্রশ্নগুলো আপনারা ফেস করবেন সেগুলো সাধারণত থিম্যাটিক্যালি পার্ট 2 এর সাথে লিঙ্কড হওয়ার কথা। সো সেটা আপনাদের একটু হেল্পফুল হতে পারে। বাট পার্ট 3তে আমরা কিন্তু জানি যে আমাদের সবগুলো আনসার্সকে অনেক ডিটেলসে বিল্ড করতে হয়। সো 2-3 লাইনে অ্যান্সার না, রাদার চিন্তা করবেন যে আপনি বিদেশে আছেন, একজন ফ্রেন্ডের সাথে আপনি গল্প করছেন, গল্প করলে কিন্তু আপনার 1-2 লাইনে আনসার শেষ করার কথা না, রাইট? আর একটু ডিটেলস অ্যাড করার কথা। সো পার্ট 3 এর আনসারগুলো আমাদের চেষ্টা করতে হবে আর একটু ডিটেলস অ্যাড করতে, একটু ইলাবোরেটলি বলতে, তাহলে আরো বেটার। আমরা এখানেও দেখেছি যে রাকিবের ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি খুব ভালো ছিল। খুবই মাইনার 1-2 জায়গায় আমরা ছোট ছোট কিছু স্লিপস নোটিস করেছি, যেগুলো একটু পরেই আমি মেনশন করে দিব, বাট দোজ ওয়্যার অলসো ভেরি নেগলিজিবল। ওভারঅল রাকিবের লেক্সিক্যাল রিসোর্স খুবই ভালো ছিল। আমরা দেখেছি যে অনেক জায়গায় সে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি প্রপার অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডসও ইউজ করেছে। যেমন আমরা বেশ কিছু জায়গায় দেখেছি সে বলেছিল এরকম কিছু ওয়ার্ডস যে ডিসাইসিভ ফ্যাক্টর, মানে একটা জিনিস যেটা তাকে ডিসাইড করতে হেল্প করেছিল। তারপর একটা জায়গায় সে বলেছিল অ্যাট লার্জ, যখন সে জেনারেলি সবার জন্য অ্যাপ্লাই করে এই অর্থে একটা সেন্টেন্স বলছিল। তারপর বেশ কিছু জায়গায় আমরা আরও দেখেছি যে সে আরও খুব ডিফারেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করেছে, যেমন জাক্সটাপোজ, তারপর ইন্ডালজ, স্ট্র্যান্ডেড, মাল্টিফ্যাসেটেড ওয়েজ, গার্নার্ড, ইনসেন্টিভাইজ, এই ধরনের যে ওয়ার্ডসগুলো আছে, এই ওয়ার্ডসগুলো কিন্তু ওভারঅল আমাদের আনসারকে আরো অনেক এনরিচ করে এবং খুব সিম্পল উত্তর না দিয়ে রাদার একটু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস ইন্ট্রোডিউস করে আমাদের আনসারসগুলোকে আরেকটু কমপ্লেক্স শোনাতে হেল্প করে। রাকিবের আনসারসে কিন্তু আমরা এটাও দেখেছি যে সে যথেষ্টভাবে তার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারসগুলো ভ্যারি করেছে, উইচ ইজ আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস। আপনারাও যখন অ্যান্সার করবেন চেষ্টা করবেন যে সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড সব ধরনের সেন্টেন্সের ব্যবহার যাতে ব্যালেন্সড ওয়েতে আপনার আনসারগুলোতে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার আনসারটাও অনেক অ্যাডভান্সড শোনাবে। এছাড়া আমরা 2-1 জায়গায় জাস্ট খুবই ছোট ছোট মাইনর গ্রামাটিক্যাল স্লিপস নোটিস করেছিলাম। যেমন একটা জায়গায় এসে বলেছিল হাই গ্রেডস ইজ ইম্পর্টেন্ট, আর হওয়ার কথা ছিল, প্রবলি স্লিপ অফ টাং এর কারণেই হয়েছে। তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন সে বলেছিল নট এভরি স্টুডেন্ট আর ফরচুনেট, যেমনও বলছিল যে সব স্টুডেন্ট তো আসলে ফরচুনেট হয় না বিদেশে পড়তে যাওয়ার জন্য, বাট এখানেও তার একটা স্লিপ অফ টাং এর কারণে হয়তোবা সে ইজের পরিবর্তে আর বলে দিয়েছে। তারপর একটা জায়গায় ছোট্ট করে সে বলেছিল অ্যাপ্লাইং টু ইউনিভার্সিটিজ ওয়ার লাইক আ ড্রিম, এটা ওয়াজ হওয়ার কথা, যেহেতু একটা সিঙ্গুলার ইভেন্ট হিসেবে ট্রিট করতে হবে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করাকে। এবং লাস্ট একটা জায়গায় সে বলেছিল শেপস আস হু উই আর, সেখানে সে টু বিটা মিস করেছে, শেপস আস টু বি হু উই আর হওয়ার কথা। সো অ্যাগেন এক্সামিনার কিন্তু বুঝবে যে যখন আপনার আনসারে 80-90% জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে, অর্গানাইজড আছে, কারেক্ট আছে, অ্যাকুরেট আছে, এক্সামিনার বুঝতে পারে যে কোন জায়গাগুলোতে প্রবাবলি আমাদের স্লিপ অফ টাং এর কারণে বা হয়তো আমরা একটু মাইন্ডফুলনেস আমাদের কমে গিয়েছিল এই কারণে ভুল করেছি। সো এক্সামিনার ওই এররগুলোকে অত বেশি সিরিয়াসলি হয়তো বা নিবে না, বাট স্টিল আমাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে যে আমরা যাতে একই ভুল বা একই প্যাটার্নের ভুল বারবার না করি, বিকজ ওটা হলে এক্সামিনার আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে আপনার ওই এরিয়া অফ গ্রামারে একটা প্রবলেম আছে, যে কারণে ওই পার্টিকুলার জায়গায় আপনি বারবার ভুল করছেন। বাট সো ফার আমার ওভারঅল আমাদের পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 তিনটাতেই আমরা দেখেছি যে রাকিব তার নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে নিয়ে তার আনসারসগুলো বিল্ড করেছে, যে কারণে তার আনসারসগুলো বিল্ড করতেও কষ্ট হয়নি। এই কারণে আমি কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে আমরা যখনই অ্যান্সারসগুলো দিব, লেটস অলওয়েজ ট্রাই, যদি সম্ভব হয় অফকোর্স কোয়েশ্চেনের কথা মাথায় রেখে, লেটস অলওয়েজ ট্রাই যে আমাদের নিজেদের লাইফের এক্সাম্পল থেকে উত্তরগুলো করতে, তাহলে আনসারগুলো আমাদের বিল্ড করতে
খুবই ভালো হয়। সো ওভারঅল দিস ওয়াজ আ ভেরি গুড স্পিকিং টেস্ট। আই হোপ যে আপনারাও শিখতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনারা এই ধরনের টপিকগুলো ফেস করলে অ্যাকচুয়ালি স্পিকিং টেস্টে আপনাদের উত্তরগুলোও দিতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। আপনাদের যদি রাকিবের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, আমরা কিন্তু রাকিবের সাথে আরো ডিটেলসে ওভারঅল বিদেশে অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেস নিয়ে একটা খুব ডিটেইলড ভিডিও করেছি। সেই ভিডিওটা যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ভিডিওর এখানে ক্লিক করতে পারেন। অ্যান্ড আই বিলিভ যে আপনারা খুব ডিটেলসে বুঝতে পারবেন যে রাকিব ওভারঅল বিদেশে যখন অ্যাপ্লাই করছিল কি কি ধাপে সে অ্যাপ্লিকেশনটা করেছে। এছাড়াও রাকিবের ওভারঅল যদি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্স ও ওভারঅল জার্নি সম্পর্কেও আপনারা জানতে চান তাহলে সেটা নিয়েও আমরা একটা ভিডিও তৈরি করেছি। সেটাও আপনারা আমার চ্যানেলেই খুঁজে পাবেন। সো দেখতে পারেন। আই বিলিভ যে ওর জার্নি থেকে আপনারা যারা যারা আছেন বিদেশে একসময় পড়তে যেতে চান আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এছাড়া ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল, যাতে করে আপনারা আইএলস এর ওভারঅল স্পিকিং এ কিভাবে বেটার করতে হয়, শুধু স্পিকিং এই না, রিডিং, রাইটিং, লিসনিং সবগুলো সেগমেন্টের উপরে আমি কিন্তু নিয়মিত ভিডিও আপলোড করে থাকি আমার ইউটিউব চ্যানেলে। সো আপনারা সাবস্ক্রাইব করলে কখনো একটা নতুন ভিডিও মিস করবেন না। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। এন্ড আরো জানতে কল করুন 16910 এই নম্বরে।